Welcome back to my channel. I'm thinking of going to buy some groceries. The weather is not that bad today. It didn't rain as usual. So come with me. Oh, listen to the birds. Look how our river is polluted. Yeah, so sad. Kilo moja. Ndio hiyo sasa. Inabidi. Unataka kuentertain biashara yetu ama ni aje? Kabisa. Diga hivyo. Sawa. Ni kali. Hata diga mara tatu. Ama mara tatu shaina. Tunaikata tu. Utaonekana baba kwa YouTube sasa. Ukikata nyama. Ndio hiyo sasa. Ai. So that is 1 kg. More than one, eh? 770. That's for 770 Kenya shillings. I'm not sure how much that is in dollars. Wewe bwana, na ota nyama ya 770 unabeba na wheelbarrow. Ai. Haki. Wapi uko? Hata hizo wewe ndio. Haki. Unaweza beba na wheelbarrow. Ai. But I think the cost ya nini? Yeah. Ya kg iko chini. Basi unaona venye ndiananga au mkama? Kilo moja ya nyama na 6. Sasa hiyo ni ambuzi. Mama. Nilikwambia niletea nyama kuletea nyama hata nimelala njaa. Hapo. Hapo leta nyama. Nibeba nyama ya mina. Anabeba kwa. Yaani? Vipi sana vipi?
Hiyo tunaipika? Tunaipika? Ama ni ya home? Sawa. Unakuwa na shingo? Shingo mimi nakuanga nayo. Shingo yangu. Sasa sikuze kiasi. Ni ya kuloga na ya kuloga moja. Sasa ikuze hiyo. Ya kuloga ya kuloga. Sio hiyo. Ndio anaongea na phone. Ni kama ni ya home. Ni ya nyumbani ama ni ya Ni ya nyumbani. Wewe na nani alikwambia anapikanga nyama hapa? Haya, pikangi wewe. Natoka nyumbani. Sasa unauliza nini? Ni wako. Some watermelon. Kuja. Moja ngapi? Moja 30. Sawa, nifungie 4. Oh. Yeah. Yeah, yeah. So, niongezee kansera moja. Avocado ya leo. Ya green ama black? Green ni sweetie. Yeah. Hata Nijaribu hiyo ya green basi. Emma, nimeshakutumia. So form ni kani? Sato. Tumesema Sunday ufungui. Hata kesho naenda so ni sato, si ndio? How much is this one? Ndapitia. Najua ni vitu mob na kuchukua. Unaoniwekea pia mpaka minji. Hebu niambie vitu unataka. Saa hii ndio nikaa aware. Yeah, black one also. Unajua hizo avocado ni za home. So hakuna kubahatisha. Hizi zinatoka Bosongo? Huko kwetu Bomacho. Bomacho. Sawa. I think I have everything we need for today. Now let's go home. It's getting really dark. Whew. I think I'll challenge myself by hiking Gong Hills. Yeah, I should do that. I always like taking the roads that are less traveled. So anyway,
guys, thank you for watching. I'll see you again tomorrow. It's getting really dark. Yep.